climate challenge. Hello and buenos dias. I'm delighted to join you and share some opening remarks at this remarkable gathering of young people. I understand that we will have participants coming from all over the world, participants of the Global Youth Climate Change Network with the generous support of the Korean government, young students and entrepreneurs supported by the Technical University of Denmark, and more than 200 young leaders and activists from many different regions of Colombia, including indigenous and Afro-Colombian communities. I would like to thank the Minister of Environment and Sustainable Development, Susanna Muhammad, for the invitation to speak, and the Korean Ambassador for Climate Change, Jenny Kim, who will be participating in this summit. As you all know, the world is facing environmental and social challenges that are unprecedented in the history of modern humanity. In recent years, we cannot escape the endless news reports about the devastating effects of heat waves, floods, and droughts, all of which have significantly worsened as a result of climate change on our forests, our towns and cities, and our livelihoods. And the world is facing ever greater environmental pressure, including biodiversity loss and pollution. These pressures negatively impact our capacity to produce food and even our capacity to adapt to the changing environment. The global leaders of yesterday and today have thus far failed to address the climate crisis. But I am very encouraged to know that many young people, such as yourselves, are actively participating in this summit with energy, passion, and courage to exchange ideas, to develop new and bold solutions, and to go out into the world and implement them. I believe we have in you an opportunity to make the future better, an opportunity to develop a green economy based on a sustainable use of natural resources, not their depletion. An economy that is also inclusive of the traditional marginalized peoples of the world, encouraging their local economies and their innovations. You are convening today in one of the most biodiverse and beautiful countries in the world, with a rich mix of people and experiences, which today is all the more so with the inclusion of young participants from all around the world. The objective of this gathering is to share your ideas, experiences, and initiatives related to environmental challenges. I encourage you to take a full advantage of the discussions and to develop collaborative networks with your peers. Because it is only through collaboration across regional boundaries, ethnicities, cultures, and political philosophies that the best solutions will be developed and implemented. Sitting next to you may be a partner who can contribute to your ideas and who can learn from your experiences. I wish all of you my best wishes for very productive discussions. Thank you. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Extendemos la gratitud al señor Ban por sus palabras iniciales para dar apertura de esta cumbre de jóvenes. Y también queremos extender ese agradecimiento al Instituto Global de Crecimiento Verde, quien nos ayudó en la entrega de este video.
Hay un cambio en el participante que representa a la República de Corea. En lugar de Hyun Jenny Kim, el embajador y viceministro de Cambio Climático, Hong Kyun Lee, embajador de Corea en Colombia, participa hoy en la Cumbre de Jóvenes Líderes Ambientales. A él le pedimos que, por favor, se acerque para dar su saludo y también compartir con nosotros esas primeras impresiones. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Distinguished guests and ladies and gentlemen, I would like to extend my warmest welcome to all participants in the Young Environmental Leaders Summit and the GYCC, the Global Youth Climate Challenge, and Danish Technology University and Colombian Youth and beyond. On behalf of the Korean government, I am deeply honored to stand before you today as Korea is co-hosting this meaningful event with the Ministry of Environment and Sustainable Development of Colombia, to join hands in providing a space for young people from around the world to come together and engage in discussions on climate change, our common challenge that requires urgent and immediate action. The Korean government has sponsored the GYCC every year since 2019, when it was first suggested by the 8th UN Secretary General Ban Ki-moon. His vision was clear: a platform led by young people and amplifying their voice, harnessing their energy and ideas to address climate change. Today, we are here to embrace the diversity of young minds, not only from the GYCC, but also from spirited youth from DTU and Colombia. Discussing guests, recently, many global agendas have been drawn. You may agree that the most urgent task among them is to tackle climate change. As climate change transcends borders, global cooperation and solid action became required. The young people are the ones that will bear the brunt of climate crisis to a greater extent. Now the voices of the global youth are more important than ever. Each and every one of you should not only make your voice heard, but also form a climate change response network based on solidarity and call for actions. Your creative ideas and solutions are also crucial to address the unprecedented climate crisis humanity is facing now. I believe this Youth Summit will provide young people a valuable opportunity to actively engage in discussions, learn from each other, and share creative ideas on saving our planet from climate crisis. Furthermore, I look forward to the result of the summit Youth Declaration, which contains action plans on the 4 P4G themes: energy transition, food and agriculture value chain, digital solutions for water, zero waste green industry. I hope this experience of bringing out unified voice will be a good start of youth networking on climate change. Thank you.
Muchas gracias al señor embajador por sus palabras y saludos iniciales. Y para cerrar este primer bloque de saludos de nuestras autoridades, nos acompaña desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una persona que en el último año ha protagonizado esas iniciativas también que buscan apoyar este tipo de esfuerzos que están realizando los jóvenes. Y les hablo de nuestro viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Ambiente de Colombia. Por favor, recibámoslo con un aplauso al doctor Francisco Cabal, viceministro de Ordenamiento del Territorio de Colombia. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. De parte de la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la doctora Susana Muhammad, que se encuentra precisamente en este momento allá en Nueva York en el marco de la Semana del Clima y en el marco del Encuentro de Naciones Unidas, les extiendo un caluroso saludo. Un saludo especial también al embajador de Colombia en Corea, el señor Wang Kun Lee, a las y los jóvenes representantes de la acción, la intención y la fuerza de la ambición climática global provenientes de países como Dinamarca, Corea, Egipto, Kenia, Estados Unidos, Sri Lanka, Ecuador, Irán, India y, por supuesto, nuestra amada Colombia, entre otros países que hoy acompañan esta cumbre. Para Colombia y en especial para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es un honor hospedar la Cumbre de Jóvenes Líderes Ambientales y el reto juvenil mundial sobre el clima. Las y los jóvenes presentes nos contarán a grandes y chicos las acciones y propuestas para la acción climática global, los avances desde su último encuentro en Seúl, y además compartirán sus visiones e iniciativas para afrontar los retos que nos plantea la triple crisis global: la crisis climática, la crisis de la biodiversidad, la crisis de la contaminación. Estamos viviendo una crisis sin precedente, derivada de un modelo de desarrollo basada en la hipótesis del crecimiento infinito, el cual, además de acrecentar las brechas sociales, ha aumentado de forma escalonada la pérdida de la biodiversidad, el aumento de la contaminación y los efectos adversos generados por el cambio climático. Dichos efectos ya los tenemos viviendo a nivel global y en nuestro país. De acuerdo con la NASA, el verano de este año fue el más caluroso desde que se establecieron registros mundiales en 1880. En Colombia, el IDEAN ha registrado también temperaturas de 38 y 38.4 grados centígrados en Santa Marta y Riohacha, respectivamente. El pronóstico de los expertos tampoco es alentador. El último informe del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático evidenció que las personas nacidas en 2020 experimentarán a sus 80 años un aumento de la temperatura global de 4 grados centígrados. Como lo dijo el presidente Petro en su discurso ante las Naciones Unidas, estamos en guerra también con el planeta, lo que nos está dejando una gran deuda con las generaciones futuras. Hoy celebro que nos reunamos para escuchar, involucrar y abrir espacios de reflexión y diálogo con la juventud. Una juventud cada vez más interesada por el planeta y en participar activamente en la toma de decisiones de los gobiernos en escenarios internacionales tan importantes como la COP28. En este sentido, estamos trabajando en una hoja de ruta de participación de la sociedad civil en la COP28, a través de la cual esperamos recoger insumos para temas clave, como el balance mundial, el tema de las pérdidas y daños, la plataforma indígena y el empoderamiento climático. Para alcanzar las metas ambiciosas que nos trazamos en el corto, mediano y largo plazo, hemos propuesto el diálogo social multiactor, multisectorial y, por supuesto, multigeneracional, como una ruta para posicionar a Colombia como potencia mundial de la vida.
Además, para ratificar nuestro compromiso con los jóvenes y con los diferentes líderes sociales que impulsan el trabajo por el medio ambiente, desde el gobierno del presidente Petro hemos reiterado nuestro compromiso de lograr la ratificación y puesta en marcha del Acuerdo de Escazú, que tiene como finalidad prestar asistencia y protección eficaces a las personas que contribuyen a combatir de manera pacífica los delitos que afectan el medio ambiente. Ustedes son los arquitectos del mañana. Los invito a liderar las banderas del cambio, la consolidación de la paz en los territorios y, por supuesto, la paz con la naturaleza del segundo país más biodiverso del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias al señor viceministro Canal. Y creo que para finalizar este bloque de saludos iniciales, tenemos que darnos cuenta que coinciden en diferentes puntos. El reto que como jóvenes, y más que nadie ustedes lo saben, tenemos por delante, asimismo como la importancia de este tipo de eventos para poder no solamente encontrarnos, sino poder aportar las soluciones que cada uno de ustedes, desde los lugares en los que está, ha venido trabajando y que hoy vamos a conocer. Antes de continuar, me piden que por favor, de parte del hotel en donde estamos el día de hoy, es importante que veamos un video de seguridad para todos y todas, el cual vamos a presentar a continuación. Bienvenidos al Salón Rojo. Nos encontramos en el piso principal ubicado en el centro de la edificación. En caso de presentarse una situación de emergencia y tengamos que evacuar el salón, vamos a proceder de la siguiente manera. Salimos por las puertas de acceso en forma ordenada y conservando la derecha en dirección al lobby hasta la recepción. Giramos a la izquierda, pasamos por la puerta principal para llegar al punto de encuentro. En caso de presentarse un conato de incendio, el hotel cuenta con extintores y gabinetes de la red contra incendio ubicados en los pasillos y áreas de servicio. El personal del hotel a cargo del evento los ayudará a evacuar hacia los sitios seguros. Igualmente pueden apoyarse en la señalización. Si alguna persona presenta condiciones especiales de salud, puede desplazarse hasta el piso tercero, donde se encuentra la enfermería. Les recordamos estar atentos a sus objetos personales. A pesar de que contamos con cámaras instaladas estratégicamente para monitorear los salones y las áreas comunes, tenga en cuenta que usted es el principal responsable de sus pertenencias. Muchas gracias por su atención. Avanzamos con nuestra agenda y ahora quiero darle paso a 3 saludos, pero esta vez ya son saludos de jóvenes que se resaltan o destacan por su liderazgo en cada una de las organizaciones y de las redes de las que hacen parte. Quiero en primer lugar darle paso a Liun Park. Ella es co-líder de la Red de Jóvenes Internacional Global Youth Climate Challenge de la República de Corea, licenciada en Comercio Internacional de la Universidad Yonsei de Corea. Por favor, un aplauso para ella, para su presentación. Good morning, esteemed guests, youth climate activists, and enthusiasts. I would like to take a moment to give a greeting to all the youth that are here today. So, to the next generation youth, could you all please stand? We would like to greet you with a warm round of applause. Oh yeah, next generation. Thank you. You may be seated. And next, to the Colombian youth,
Could you all please stand? We would like to greet you with a warm round of applause. La idea era que primero se pararan las personas de la red. Sin embargo, muchas gracias. Ella agradece a todas las personas colombianas que estamos recibiendo y hospedando este evento. Yes, thank you for having us. We have gathered here today because we have the same passion to advocate for better climate policies. And are we not all here because we positively choose to believe that there are solutions to mitigate the disastrous effects of climate change? So lastly, I would like to invite the GYCC youth to stand, and please greet them with a round of applause. Thank you. You may be seated. So my name is Leon Park, and I study international commerce in Seoul, South Korea. Serving as a co-leader of GYCC, it is an honor for me to stand before you today and introduce our international youth climate organization, the Global Youth Climate Challenges. We are an ambitious initiative based in South Korea that runs every 2 years in line with the P4G summit. Our mission is driven by the urgent need to combat climate change and to ensure a sustainable future for all youth. To tackle climate change effectively, there is no doubt that global perspective and collaboration is needed. GYCC is an international youth climate organization that represents the coming together of 52 passionate youth leaders from 37 diverse countries, united by a common goal: to make a lasting impact on our planet's future. Our mission is to empower and mobilize the youth of the world to drive sustainable change, advocate for climate action, and influence policy decisions. We believe in fostering a global community that actively engages in education, advocacy, and concrete actions to mitigate the climate crisis. In fact, we are an initiative kickstarted with the suggestion of the former UN Secretary General, Mr. Ban Ki-moon. In 2020, we held the first GYCC 2020 conference in South Korea. At this time, youth gathered to debate and create climate action models to combat different problems we face under climate change. In 2021, GYCC 2021 was held in line with the P4G summit in Seoul, South Korea. And today, we are here with GYCC 2022-23. Our youth organization, GYCC Youth Lab, divides all participants selected every 2 years into 6 teams in line with the P4G topics. Afterward, we work closely with the participant teams to facilitate the creation of 6 action plans that mitigate climate change in each team's respective sector and specific region. These action plans are first presented at our team's town hall meeting held in Seoul, and then eventually at the P4G summit in the coming year. The creation of each team's action plans are great opportunities for climate enthusiastic youth to network and branch out initiatives beyond their own reach. But let me go into detail on our organization's objectives, linked with our key initiatives, and lastly, how you can partner with us in the future. Our first objective is youth empowerment. We aim to equip young individuals with knowledge, skills, and opportunities to be effective climate advocates and change makers. Therefore, we run a monthly GYCC Youth Academy held on the 3rd weekend of every month. At GYCC Youth Academy,
we establish remote education sessions where we invite climate experts for informative lectures, hold experience sharing among youth leaders, and progress updates on each team's action plans. These efforts are in order to ensure that our youth are well-informed climate advocates and have a community to discuss and grow. Secondly, we push for advocacy and awareness. This year, our teams have raised awareness about climate change, its impacts, and urgency of collective action through social media, campaigns, and educational initiatives in local and international contexts. We also aim to raise advocacy and awareness with our representation and networking at COP. We set up networks and support innovative, youth-led projects addressing climate challenges in hopes to turn ideas into impactful solutions. And third, we believe in policy influence. That is why we engage in governments and international organizations such as the P4G to advocate for policies that prioritize climate action and sustainability. We not only create a youth declaration document that delivers our youth voice to the P4G summit leaders, but we also create a policy proposal document that outlines imminent policy changes that benefit our youth. In these various actions, we will continue to push for youth inclusion and diversity in the outcomes of GYCC. And finally, all of this is possible or impossible without global cooperation. With participants from 37 countries, our organization embodies a truly global approach. We understand that climate change is a borderless issue, and solutions must reflect this reality. Through collaboration and cooperation, we will share knowledge, best practices, and innovative ideas to accelerate sustainable actions on a global scale. So in conclusion, we invite each and every one of you to join us in this critical movement. Whether you're a government representative, a climate activist, or a policymaker, we need your support, expertise, and collaboration to make a lasting difference. Together, we can create a world where the voices of youth are amplified, where sustainability is at the forefront of decision-making, and where we can proudly hand over a healthier planet to our future generations. So thank you for your attention, and let's unite for a sustainable and prosperous future. Thank you. Muchas gracias a Leon Park. Y creo que en este momento quiero aprovechar para recordarles a las personas que requieran el servicio de interpretación, para que no nos vuelva a pasar lo del saludo, y podamos, pues, obviamente, aprovechar este tipo de recursos y poder seguir a cada uno de los expositores que vamos a tener más adelante. En segundo lugar, hemos visto a muchas personas tomando fotografías, haciendo videos, lo cual pues también les agradecemos y nos emociona mucho, y queremos recordarles que pueden compartir sus fotografías en sus redes sociales con el hashtag GYCC Bogotá 2023. Habiendo dicho eso, quiero darle paso a la siguiente persona, Erika Lorena Chavarro. Ella es estudiante de arquitectura con énfasis en proyecto tecnológico en la Universidad Nacional de Colombia. De hecho, representó a Colombia en la iniciativa global Next Generation City Action y obtuvo un Acceleration Award, National Winner Award y P4G Summit 2023 Award con su proyecto desarrollado en equipo denominado Smart Bloom. Por favor, démosle un aplauso a ella. Hi everyone, how are you? Today I have a question for you.
and it's, have you ever had a life-changing experience? For sure, many of you in this Young Summit have plenty of them, otherwise you wouldn't be here. And if you are feeling that you really don't have lived some life-changing experience, think twice, but because I have news for you. What if this exactly moment is your life-changing experience, or the reason that for what you're stating here is your life-changing experience, but because of the speed of our routines, you haven't come up yet with that conclusion? Well, that's what happened to me, actually, when I was asked to plan all this introduction about Next Generation City Action, the project that now I know that is my life-changing experience. But what is this all about? Well, Next Generation City Action, it's a global youth initiative that engages selected young students, early-stage technology entrepreneurs, and young leaders from diverse backgrounds to challenge existing practices and contribute with their innovative solutions towards sustainable and inclusive futures with industry, academia, and public sectors. The numbers, well, this year, 13 startups and 90 students like me from 8 different countries all around the world participate and were the protagonists of these initiatives. The countries were India, Kenya, South Africa, Ghana, Denmark, Mexico, South Korea, and of course, my country, Colombia. What does Next Generation City Action and all of us has in common? That we all dream and work to shape the future that we all dream of and we want to inherit. That's why Next Generation seeks to create a learning environment where all of us are inspired and empowered to become change makers and future industry leaders. To sum up all of this, I'd like to share with you a cycle that Next Generation City Action has, and I like to call it the intergenerational leadership cycle. This cycle explains that through this initiative, us, the future leaders, can inspire the current leaders that while they empower us to bring our ideas forward. But hey, let's take a break about discussing formal things and let's get to the point. Let's talk about my experience participating in all this initiative. So let's start from the beginning. You may be wondering who I am. Well, I am Erika Chavarro, a Colombian student of architecture at National University of Colombia in the campus Bogotá. I am a student who 6 months ago would have never imagined that she, with another 5 Colombian students like Ana, Viviana, Reidesh, Camilo, and 2 startups, IPOBuild and Air4U, will be representing our country in a world global stage, which was the World Congress of Architects that the Next Generation City Action let us participate to showcase our ideas. Next Generation has 6 core principles, and I see my story reflected in each of them. Some of you already know how this story ends, and I do this because, for me, it won't end never. And it's been here in front of you, showcasing my ideas and all the experience that I have in that initiative. In global stages such like this, the Youth Summit and the P4D that is going to be tomorrow, as the way that we did 2 months ago in Copenhagen, the World Capital of Architecture, at the UEA World Congress of Architects, that I think that is the most important event of architecture. I don't know if you can imagine the magnitude of my joy telling you that I already was there. It's unbelievable, but it already happened. Well, this is how I live the first principle of Next Gen. Lead change, empowering the next generation. By being empowered to spread my voice and my ideas in such stages about the future that I want to inherit. But how my journey started? It was 1 month before the World Congress of Architects when I teamed up with Reidesh and Camilo Villegas to tackle one of the 6 challenges of Next Generation. The challenge number 5, given by K-Water, the Korea Water Resources Corporation, called the red light, green light of inclusive smart cities, ensuring inclusivity while balancing innovation and tradition, where we were asked how might develop smart cities that are innovative
innovative and take advantage of the newest technologies while not leaving any of its citizens behind? Since then, Radish, Camilo, and I start a journey of learning about South Korea, talking with K-Water representatives, even though there's 14 hours of difference, connecting ideas with other teams from Denmark, Ghana, and South Korea, joining to the virtual sessions to learn about sustainability, inclusion, and innovation with mentions from all over the world. All done here in Colombia, even when many of them were in the other side of the world. That's how I live the circle principle, partnering for impact, collaboration for a better future, when I reinforce my strong belief that the best things are done by many forces joined together. After that, we had the most exciting part, traveling to Copenhagen, making lots of global connections and friendships, and showing to the world our ideas. In my case, the world met Smart Bloom, an architectural modular and responsive system inspired by the lotus flower, especially designed for one of the most ambitious projects of K-Water, the Busan Ecodelta Smart City, and a smart city that now is under construction in Busan, South Korea. I would have never imagined that I could be involved in this type of projects so soon. I love learning from others' perspectives, cultures, about what is done in cities from the other side of the world. I feel that South Korean perspectives and projects can enrich a lot of Colombian projects and vice versa. After all, that's why this type of international events are so important. Fortunately, and here's the best part, we won an acceleration award that will help us to become that what started as a dream into a reality. In fact, that's the third principle of Next Generation City Action. Action, creating ideas that work for the real world. Smart Bloom and the other 39 innovative solutions showcase were all ideas that tackle innovation, sustainability, and inclusion, the fourth and fifth principles, fostering a culture of innovation but also prioritizing the well-being of the planet and its people, leaving no one behind. And finally, the sixth principle, beyond Congress, empowering young for lasting impact, principle that all the other delegates and are living in this exactly moment. This experience enabled us to grow professionally and personally, and to become strong local and global ambassadors for change. The outcome, 27 new ideas developed, 13 startups accelerated, more than 100 lives changed, and the biggest outcome of this initiative, a new generation of leaders of sustainable cities ready to change everyone's life. Thank you for listening, and I hope we all of the Next Generation City Action Youth can connect with you. Thank you. Muchas gracias a Erika. Y para finalizar este bloque introductorio, quiero ahora darle la palabra a Nelson Álvarez. Él es estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, activista ambiental y reconocido como héroe del Premio para la Conservación de Disney por su lucha desde hace 13 años para proteger al mono tití cabeciblanco. Un aplauso para él, por favor. Muy buenos días, un cordial saludo. Mi nombre es Nelson Álvarez, estudiante de 10º semestre de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Quiero enviar un saludo de agradecimiento a los organizadores del evento, en especial a nuestra ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la doctora Susana Muhammad, y el viceministro de Ordenamiento del Ministerio de Ambiente, el doctor Francisco Canal, y la subdirectora de Educación y Participación, Valentina Camacho. Bienvenidos a Colombia, uno de los países con la mayor diversidad biológica de todo el mundo. Esto se debe a la gran confluencia de sus regiones naturales. Vengo de una de las regiones más hermosas de Colombia. Vengo de la región del vallenato, de la champeta. Vengo de la región donde desemboca el río Magdalena, donde el mar Caribe se abraza con el océano Atlántico. Yo vengo de la región Caribe colombiana. Soy uno de los pueblos más lindos de Colombia.
mi pueblo es rico naturalmente, porque en este lugar explota una diversidad biológica de ecosistemas naturales, plantas y animales que son únicos y exclusivos de mi región. Pero mi pueblo no solo es rico naturalmente, sino también gastronómicamente. En este lugar se combina una riqueza natural con una riqueza gastronómica y es conocido a nivel nacional e internacional como la capital mundial de la arepa de huevo. Yo vengo del Uruguaco Atlántico. Mi pueblo es reconocido como el pulmón verde del departamento del Atlántico, porque aún se conservan los últimos pequeños parches de bosque seco tropical de la región caribe colombiana y ecosistemas de lagunas, ciénegas y uno de los embalses más grandes de Colombia. Y yo estoy aquí porque una especie de primate me inspiró y un proyecto de conservación me guió cuando tenía 13 años y cursaba 8º grado de bachillerato. Este programa de conservación me impactó mucho, ya que no sabía que en mi pueblo existe uno de los ecosistemas más ricos de todo el mundo y predomina una diversidad biológica de especies como el mono tití cabeciblanco, Saginius oedipus, un primate endémico de Colombia que habita en los bosques secos tropicales del Caribe colombiano y que se encuentra en peligro crítico de extinción por la dramática deforestación de su hábitat natural y el comercio ilegal de animales silvestres como mascotas. Desde este momento, despertó mi pasión por educar e inspirar a incontables niños en mi comunidad, para que se conviertan en líderes ambientales y héroes de la conservación, para proteger los recursos naturales de Colombia, en especial la de mi departamento. Todas estas cosas me llevaron a soñar en grande y empecé a construir mi propio proyecto de vida. Quería estudiar, pero mi familia no contaba con los recursos económicos, pero esto no fue impedimento para lograr mis sueños. Entré al 2015 a estudiar al SENA, gracias a un incentivo económico que me otorgó la Fundación Proyecto Tití, con el fin de desplazarme a estudiar a 30 kilómetros de mi pueblo. En el 2017 me gradué como gestor de recursos naturales, a quien agradezco al Proyecto Tití por todo su apoyo. No quería quedarme con solo ser un tecnólogo, quería ir más allá, por lo cual, debido a la falta de oportunidades en mi pueblo, esto me obligó a tomar un rumbo en el 2018 en busca de oportunidades académicas y lograr construir una carrera que me permitiera seguir aportando al desarrollo de la educación ambiental en mi comunidad. Me gané una oportunidad en la Fundación Parque Jaime Duque para trabajar como educador ambiental y con mi sueldo durante un año pude ahorrar para costear mi primer semestre en el 2020 y comenzar con mi gran sueño de ser profesional, que estoy a un pasito de lograrlo. Gracias a toda esta locura y a mi trabajo voluntario y apasionado, logré ser reconocido por el Fondo para la Conservación de Disney dentro de los 19 líderes ambientales distinguidos en todo el mundo con el premio Disney Conservation Award Hero, un reconocimiento entregado año tras año a líderes conservacionistas de todas partes del mundo que trabajan por la conservación de la naturaleza. Me gané una oportunidad a través de una convocatoria para ser parte del Grupo Nacional Juventudes Diversas por la Vida, que cuento con el orgullo de tener a 3 de mis compañeros, dentro de eso a una linda, hermosa dama de la selva del Amazonas. Y actualmente hago parte de la Junta Asesora de Juventudes de la Embajada de la Unión Europea en Colombia, en donde con un equipo de 29 jóvenes de todas las regiones del país, trabajamos desde nuestros territorios y con apoyo de nuestras comunidades para conservar la vida silvestre. Además de esto, somos el grupo consultor en temas de juventudes a quien tuve el honor y privilegio de poder gestionar y aliar una alianza para ir a mi pueblo, con el fin de poder conocer su riqueza natural y a un encuentro nacional con jóvenes.
estuvo el doctor Gil Beltrán, embajador de la Unión Europea en Colombia, en mi pueblo, conociendo la riqueza natural junto con algunos de mis compañeros. He tenido muchas oportunidades para formarme a mi corta edad. Tengo muy claros los objetivos en mi vida y he aprovechado todas las oportunidades que me brinda la vida para estar donde estoy. He cumplido mis sueños y sigo soñando. Crearé mi propia fundación llamada Héroes de la Conservación, con el fin de seguir inspirando a muchos niños en Colombia, especialmente a niños en mi región, para que haya muchos más Nelson apasionados, locos y soñadores. Estoy en proceso de visado, porque sueño con representar a Colombia en el Congreso Mundial para la Conservación de la Naturaleza que se realiza en San Francisco, California, un evento que reúne a conservacionistas de todos los continentes del mundo. Soñé en algún momento de mi vida con participar en este tipo de espacios de incidencia política socioambiental, en donde pudiera conocer personas y jóvenes maravillosas como lo son todos ustedes. Invito a todos los jóvenes a soñar en grande, que no tengan miedo de arriesgarse y luchar por sus sueños. Los recursos económicos nunca serán un impedimento para dejar de soñar. Nunca dejen de insistir, persistir y desistir. Recuerden que los sueños se hacen realidad, pero se tienen que construir. Muchas gracias. Muchas gracias a Nelson por ese mensaje lleno de energía y tan inspirador. Y ahora empezamos un nuevo bloque, el de acciones de las futuras generaciones, un bloque que les va a gustar mucho y que es muy especial porque vamos en esta sesión y en esta parte de la agenda a ver cada una de las exposiciones que ustedes tienen para mostrarnos, para compartir, y que la idea al final también es no solamente quedarnos en verlas, sino en que entre ustedes también puedan interactuar y preguntarse en los diferentes momentos y espacios que tengamos a lo largo del día. Sin más que decir, quiero empezar con jóvenes colombianos por medio de las presentaciones rápidas y llamativas, y vamos a conocer estas importantes iniciativas y proyectos que implementan. Quiero darle paso, en ese sentido, a Alcides Jiménez Muñoz. Mientras se acerca por acá, lo introduzco. Él es líder social ambientalista, vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Ambientales, por allá están, los escuché, y la empresa Ecoambis del Sur SAS, oriundo del municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Un aplauso para él, por favor. Listo, gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Alcides Jiménez, un líder social, activista ambiental de nuestro territorio, que venimos trabajando algo muy importante y algo muy chévere desde nuestro ámbito. Quiero agradecer al Ministerio, quiero agradecer al gobierno coreano, al equipo de estudiantes que nos visitan, quiero agradecer al viceministro, quiero agradecer a cada una de las personas que nos dejan participar y agradecer al gobierno nacional porque hoy le está dando esta participación a las juventudes en todo el territorio nacional. Hoy fuimos una asociación ambiental de jóvenes que empezamos con mucho esfuerzo y dedicación. Somos Ecoambis del Sur hoy, quisimos ser una SAS y lideramos un proyecto chévere, bonito, que se llama Sembrando Cultura Ambiental. El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar acciones y mitigación para que los residuos sólidos que se producen en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, sean clasificados y aprovechados. Generar y aprovechados, algunos en la producción de abono orgánico, otros un segundo uso, material reciclado, y generar una vida útil a nuestro relleno sanitario, promocionando un ambiente sano y agradable en el territorio. Desde las pequeñas cosas y desde estas generaciones, hoy cambiamos al mundo. ¿Cómo nace esta iniciativa? Nace por un grupo de jóvenes ambientalistas, víctimas del conflicto armado, que hemos sido
en algunos territorios marginados por la violencia, por diferentes grupos, pero que tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad en nuestros territorios. Y hoy la vida en el planeta, la vida humana, nos necesita. Vengo de una familia de muy escasos recursos, he estudiado como he podido. Hoy represento a mis compañeros que también venimos de unas familias muy humildes en nuestros territorios, donde hay pobreza extrema. Los impactos negativos que se generan a nuestro medio ambiente con la basura es impresionante en algunos barrios, en algunas veredas, corregimientos. Solamente se aprovecha el 10% de los residuos y hoy nosotros estamos aprovechando el 70-80% de los residuos sólidos en algunos barrios priorizados. Soñamos con algún día hacer una ASP y no recolectar las basuras porque sí. Y es la invitación que le hacemos siempre al gobierno municipal y al gobierno departamental, nacional, de que las políticas públicas ya son necesarias en estos territorios, porque el medio ambiente viene de la mano de las políticas públicas. Empezamos algo que es la educación, educamos, asimismo clasificamos, nos metemos a la basura y le enseñamos a la gente qué es un PET, qué contamina, qué es un empaque contaminado, qué es un residuo peligroso. Y asimismo nos proponemos una meta, cargamos una báscula y pesamos todos los días los residuos generados. Y la meta es ir cada día recolectando más, minimizando más ese impacto. Tenemos un relleno sanitario donde depositan 4 municipios que está pronto a colapsar. Y tenemos una opción, y es aprovechar esos residuos. Porque al colapsar ese relleno sanitario no tenemos de dónde. Para estar acá viajé 10 horas, chalupa y bus, solo salimos por el río Grande del Magdalena. 1 hora y media para llegar a Barranca Bermeja. Pero ese municipio es rico en agua, rico en fauna, es un municipio rico en tanto, pero a la vez contaminado por una corrupción impresionante. Y que hoy nos estamos preparando como jóvenes también para desde las políticas públicas ser parte de la solución y no el problema. Y que hoy como jóvenes tenemos un compromiso idóneo. Hay diferentes fotos, hemos estado en diferentes espacios. Estuvimos con el ministro de Ambiente el año pasado, el antepasado, en FIMA. La Corporación Autónoma Regional de Bolívar nos apoya en algunos temas. Y así, vamos de feria en feria, exponiendo nuestro proyecto, exponiendo cada cosa lo que hacemos con esfuerzo en nuestro ámbito. Y lo que queremos es decirle a los jóvenes que tenemos una tarea. Tenemos una tarea grande en los territorios y que si hoy estoy aquí es por algo. Y de verdad que quiero darle las gracias por haberme escogido para representar hoy. Muchas gracias a Alcides. Continuamos entonces con las presentaciones colombianas. Les recuerdo que tienen 5 minutos. Muchas gracias de hecho por la gestión del tiempo. Cada presentación va a tener un máximo de 5 minutos para que nos ayuden con el tiempo. Cuando les quede aproximadamente 1 minuto va a haber una persona atrás del equipo que les va a decir que les queda evidentemente 1 minuto restante. Ahora seguimos con María Angélica Acevedo. Ella es licenciada en biología, docente de ornitóloga, es socia fundadora de la Asociación Ornitológica de Cundinamarca y mediadora pedagógica en Colsubsidio desde 2022. Quiero pedirle un aplauso a ella mientras se acerca para hacer su presentación. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bueno, soy María Angélica, ya me presentaron, vengo del municipio de Soacha, Cundinamarca, que queda aquí muy cerca a Bogotá. Bueno, soy mediadora pedagógica de Colsubsidio y hago parte de la Junta Directiva de QUIENES, que es la Asociación Ornitológica de Cundinamarca. Vengo a mostrarles un proyecto que se está trabajando en instituciones educativas públicas, en este momento pues de
Soacha específicamente, es el que les vengo a mostrar. Es un proyecto donde, bueno, aquí pongo, se desarrolló dentro de la jornada escolar complementaria con los grados cuartos y quintos de instituciones públicas, como ya mencioné. Esta jornada escolar complementaria, para contarles un poquito y contextualizarlos, tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de niños, niñas y adolescentes. En este caso, dentro de la modalidad de educación ambiental y dentro de la línea temática de Transformando la Naturaleza, de la cual pues hago parte como mediadora pedagógica. Bueno, en este caso pues hemos trabajado con estos niños y niñas, voy a irles mostrando algunas fotografías, que pues como les menciono, pues vienen de contextos difíciles, lo que los hace ser jóvenes, niños y niñas de condiciones de vulnerabilidad alta. Entonces, dentro de este proyecto, pues, trabajamos las huertas escolares como excusa para brindar herramientas que aporten al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, de seguridad alimentaria, y cómo desde el urbano podemos potenciar y cuidar la biodiversidad, el respeto por las diferentes formas de vida, el manejo de residuos sólidos, el compostaje y sobre todo a tejer sociedad. Entonces, bueno, ahí en las fotos ustedes van observando como un antes y después de lo que ha sido este proceso. Esto es un proceso que no se ha culminado, inició aproximadamente en mayo y bueno, aquí es como lo que llevamos hasta ahora. Aquí nuestros niños que pues muchos de ellos nunca habían cogido, no sé, la tierra y entonces el sentir eso también ha sido para ellos una experiencia bien enriquecedora. El manejo de residuos también, porque muchos de ellos, como pues mencionó también el compañero anterior, muchos de ellos no saben cómo separar los residuos, entonces el tener presente cómo debemos separarlo en las canecas y que esto facilita precisamente el trabajo también pues de las personas que hacen la recolección, es un proceso que considero que es bien importante que nuestros niños y jóvenes conozcan. Ay, perdón, aquí hay otras foticos. En este caso, pues quisiera resaltar también esa sonrisa que genera en ellos el poder ver que una planta germina. Para uno puede ser a veces como, bueno, pero para ellos es algo muy significativo, entonces quería como resaltar también esa fotografía, esa sonrisa hermosa de esos chiquitos al poder germinar una planta, que muchas veces en la ciudad no lo hacemos. Entonces, pues para finalizar, considero que debemos empoderar a nuestras nuevas generaciones para poder generar un cambio desde nosotros mismos y pues desde mi rol como docente, también considero que es bien importante empoderar a nuestras juventudes. Quiero compartir una frase que en algún momento escuché en un documental de Discovery que me marcó bastante desde mis inicios de mi carrera, y la frase decía algo así: como profesor de biología de medio ambiente, no es mi fin o no es lo principal que mis estudiantes se formen como ingenieros ambientales o biólogos, sino que sean abogados, que sean ingenieros, matemáticos, de cualquier profesión, pero que tengan respeto por las formas de vida y por la biodiversidad. Entonces siento que esa frase me encaminó mucho también como a lo que yo quiero como docente llegar a mis estudiantes y a las juventudes. Gracias. Muchas gracias. Continuamos de esta manera con las presentaciones. Ahora quiero darle paso y la palabra a Andrés Felipe Rodríguez. Él es estudiante de Ingeniería Ambiental, consejero local de Juventud, activista ambiental, coordinador de Juventud de Agencia Social, además de ser participante de Semillero de Investigación Ecochatarreros, participante de la plataforma Guardianes por la Vida y miembro de Juventudes Diversas por la Vida y Junta Asesora Juvenil de la Unión Europea en Colombia. Démosle un aplauso, por favor. Bueno, hola, muy buenos días para todos y todas. Un saludo muy fraternal a nuestros invitados de diferentes territorios colombianos. Un agradecimiento también a mi profesor Carlos René, Agencia Social y Guardianes por la Vida.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre luces de paz. Muchos territorios en Colombia no tienen luz, algunos no sabemos eso. Hay muchas poblaciones donde no tienen acceso ni siquiera a internet. A veces pensamos que las luces para nosotros es algo normal o cotidiano, pero hay un territorio en Colombia donde no lo tiene. Y por eso desde el 2015, gracias al invento del profesor Carlos René, nació Luces de Paz, una iniciativa ambiental donde reutilizamos diferentes materiales. En el 2015, en mi institución educativa Francisco José de Caldas, los jóvenes estaban utilizando mal su innovación, estaban haciendo con la tecnología cosas no muy buenas, básicamente. Entonces, el profesor quiso hacer este proyecto, donde yo he estado vinculado hace 4 años. Básicamente es una lámpara donde reutiliza materiales como lo son las botellas de plástico que le encuentran ahí, que son muy contaminantes. Además, los computadores cuando se dañan, uno piensa como, tirémoslo, esto ya no sirve. Pero cuando uno empieza a desarmarlo y a mirar qué tiene por dentro, hay componentes que todavía sirven. Por eso, de estos computadores se sacan las baterías de portátiles para que se puedan recargar. Tiene un panel solar, lo cual hace que también se recargue con el sol, y también tiene un puerto USB para que se recargue con el cargador. Básicamente es un proyecto donde hemos realizado hasta la fecha 1.725 lámparas, donde las hemos enviado a territorio vulnerable, en buen estado de vulnerabilidad, como es el Chocó, La Guajira, ha llegado a Vallasolano, a calles de Medellín y Bogotá. Básicamente, uno vive a veces en oscuridad, a veces siente una presión, una carga, un miedo, un susto. Y eso es lo que queremos llevarle a los jóvenes, a que se empoderen, a que haya una iluminación en sus vidas, porque para ellos sí es necesario, para aprender. Básicamente, además del proyecto, dentro, como está en la imagen superior, donde hemos llevado estas lámparas, tiene una carta, porque además de dar una lámpara, también damos un mensaje de motivación, donde llevamos una iniciativa de empoderar a los jóvenes de su territorio, a que sigan luchando, a que sigan soñando y que sigan creando. Tal vez no podemos resolver esta problemática en Colombia o en el mundo, ya que también hemos llevado este proyecto a nivel internacional en Argentina, en diferentes territorios donde tampoco hay luz. Básicamente hemos tenido 34.500 beneficiados. Luces de Paz es una iniciativa de jóvenes y de maestros y de grandes personas que quieren cambiar el mundo. Por eso nuestro colegio, que tiene una formación técnica y es público además, algo que me llena mucho de honor es que desde nuestras inteligencias que tenemos, desde nuestras emociones, queremos aportar a diferentes territorios. Consigo una de las grandes recompensas que me he llevado es lo mismo, las sonrisas, ver esas grandes sonrisas de las comunidades que nos dicen como gracias, ahora puedo leer un libro por lo menos en la noche, relacionarme con mi familia. Entonces es sumamente importante tener luz, es sumamente importante convivir con nuestras familias, y me llena de sentimiento y de orgullo poder estar hablando aquí con ustedes. Tengo 18 años y me llena de verdad mucha alegría poder estar aquí con ustedes. Básicamente estos son algunos estudiantes desde mi colegio, ya no estoy en el colegio, y también tenemos una metodología de los objetivos de desarrollo sostenible, y como su nombre lo dice, en uno de los objetivos, paz. Queremos llevar paz a nuestros territorios donde también viven en conflicto armado. Básicamente es lo que queremos llevar una palabra, una resiliencia de lucha por los jóvenes y por todos los docentes que luchan en esta nación colombiana. Y estas Luces de Paz. Muchas gracias. Antes de continuar, queremos recordarles que claramente hay quizá muchos de sus amigos o personas que ustedes conocen que les hubiera encantado estar acá y que pueden hacerlo gracias a la virtualidad, así que recuerden que a través de las redes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Facebook y en YouTube, pueden seguir el evento. Además, queremos recordarles a quienes siguen tomando fotografías y videos de cada una de las exposiciones y que las comparten en sus redes sociales, de que por favor lo hagan con el hashtag numeral GYCC Bogotá 2023. Ahora quiero darle paso a Angie Juliana Andrade,
Ella es una mujer campesina del territorio Quiliancinga, estudiante de geografía, integrante de Tejiendo Pensamiento del semillero Geopensadores y de Youth Newsletter Editorial Team. Un aplauso para ella, por favor. Hello everyone, muy buenos días con todas y todos quienes están presentes en este espacio. Mi nombre es Juliana Andrade, bonito día para todos. Un saludo desde las tierras del sur de Nariño. Soy mujer campesina que habita el territorio Quillacinga. En este momento voy a compartir con ustedes parte de lo que ha sido la iniciativa Mujeres Urdiendo en la Ciencia. Es una iniciativa que surge a través de una organización, Tejiendo Pensamiento, de la cual hago parte, y esta organización está conformada por mujeres y niñas indígenas del resguardo de los pastos. Mujeres Urdiendo en la Ciencia, ¿cómo nace? Nace cuando identificamos las vulnerabilidades que existen en los territorios por el acceso a las tecnologías. Entonces, nosotros nos planteamos 4 objetivos: fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres indígenas en soluciones climáticas. ¿Para qué? Para que las mujeres indígenas puedan incidir en espacios de creación de agendas ambientales. Luego, tenemos aumentar la participación en la toma de decisiones en espacios medioambientales. Es tan importante porque las mujeres indígenas son portadoras de un conglomerado de conocimientos que nos ayudan ¿a qué? A eliminar las barreras de acceso a la educación, barreras de acceso a formaciones tecnológicas y digitales. Y por último, abordar las normas de género discriminatorias y las barreras que rodean el liderazgo de las mujeres y las niñas para la justicia climática. Debido a ello, se plantea una metodología con 4 módulos que integramos. En el primer módulo integramos la justicia climática, el cambio climático y un enfoque de género que es tan importante y que ha sido rezagado a través de la historia. En un segundo módulo lo que tenemos es que las mujeres puedan construir proyectos y agendas que tengan ese lente de género y que integren a las mujeres y niñas campesinas y a las mujeres indígenas. En un tercer módulo lo que tenemos es el acceso a las energías renovables, lo que nos permite hacer una transición energética justa y con estrategias que integren los pensamientos y los saberes ancestrales y patrimoniales de las culturas indígenas. Y ya en un cuarto módulo lo que presentamos en esta escuela de formación fue la salud alimentaria y la seguridad alimentaria, con la creación de chagras. Y lo que miramos en las imágenes son cómo estos módulos se desarrollaron de una manera híbrida en una sesión de 3 meses y un campamento que duró 3 días. En estas sesiones las mujeres se formaron y fortalecieron sus conocimientos, pero además de eso permitió que ellas puedan interactuar con otras organizaciones como Climate Science, también con Fundación CUAS, que trabaja pedagogía y cultura del patrimonio, y también pudieron enlazarse con grupos de investigación de ornitología de la Universidad del Quindío. Con ello, las mujeres indígenas fortalecieron sus conocimientos, pero también le aportaron a soluciones. Es decir, a través de este proceso de formación, las mujeres pudieron crear proyectos que puedan ser ejecutados en territorio. Ya finalizando esta fase número 1 de la edición 2023 de Mujeres Urdiendo en la Ciencia, lo que ahora nos pensamos como organización es una fase número 2, datos a terreno, que las mujeres puedan ser voceras y que lleven la recolección y el análisis de datos para disminuir la brecha digital, para que ellas tengan acceso a las tecnologías y que sus comunidades se vuelvan cada vez más resilientes, comunidades más preparadas, pero que también hagan parte de plataformas nacionales e internacionales de datos. Para ello vamos a trabajar con la aplicación Women Epicolet, que es una aplicación desarrollada por Merly Joana, quien se ha asociado con la Universidad de París. La importancia de la aplicación que vamos a manejar para el análisis de los datos es que esta trabaja un enfoque de género, en el cual se tendrá en cuenta el pensamiento ancestral, pero también se podrán trabajar datos en lengua nativa. Entonces, estas iniciativas también cumplen con los principios de los derechos de las comunidades indígenas estipulados en la UNDRIP.
y también aseguran la autodeterminación y la autogobernanza de las comunidades indígenas para poder crear futuros proyectos y estar en agendas ambientales con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, especialmente pues, el número 17 que corresponde a cambio climático. Esa es nuestra iniciativa y queremos seguir trabajando por y para los territorios, con y con las mujeres y ser parte de las mujeres que están liderando estas iniciativas en territorios que han sido vulnerados y que hemos presentado brechas sociales, políticas y estructurales, pero que hoy le estamos aportando al cambio climático, a la mitigación y a la construcción de comunidades resilientes, comunidades que tengan un enfoque de género y que no olviden a las mujeres y a las niñas que tienen su primer territorio y son las constructoras de paz y las que hoy pues están ayudando a que sigamos ligados a estos objetivos de desarrollo, que sigamos creando agendas ambientales y planes y proyectos creados desde para la comunidad, con realidades locales que tengan una descolonización y que sean parte de ese cambio que queremos lograr entre todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Y para finalizar este bloque de presentaciones de jóvenes colombianos, quiero darle paso ahora a Karen Juliana Arias Urán. Ella es coordinadora temática nacional de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Además es profesional en lenguas modernas y negocios internacionales y estudiante de especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un gusto para mí poder estar acá presentando a esta increíble organización que represento en este momento, la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Nosotros somos un grupo organizativo juvenil que tiene el objetivo de formar líderes ambientales, promover la participación juvenil y además promover la educación ambiental en todo el territorio colombiano. Nosotros estamos presentes en 30 de los 32 departamentos del país Colombia. Como pueden ver acá, tenemos diferentes proyectos que me gustaría resaltar. Solamente nos falta estar en el departamento de Baupés y en el departamento de Guainía. Sin embargo, nosotros tenemos diferentes proyectos que se han venido realizando, ninguno es más importante que otro, pero hay unos que han tenido un impacto en la comunidad y en el medio ambiente que quiero resaltar en el día de hoy. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos desde el norte hasta el sur de Colombia diferentes proyectos que los chicos de los nodos han venido realizando. En Tolú, Sucre, tenemos embajadores del ambiente, principalmente ellos se enfocan en educación ambiental en los territorios. Tenemos también Construyendo Comunidad en el Territorio Intiva en Fontibón, aquí en Bogotá. Un proyecto muy bonito que se llama Reciclando Esperanzas. Este proyecto empezó el año pasado. Este proyecto identificó una problemática en el territorio Melgar, Tolima, en el cual veían a recuperadores de residuos en las calles y pues entendiendo la problemática de que no hay un acompañamiento en estos procesos, ellos pues tenían que abrir las bolsas y dejaban la basura allí. Esto creó como un conflicto en la comunidad, por lo cual los chicos del nodo Melgar decidieron empezar este proyecto, lo formularon, hoy en día se está ejecutando, tienen algunos instrumentos que han venido utilizando gracias a unas gestiones que se hicieron con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Gracias a esa gestión y a esa formulación de ese proyecto, los chicos hoy en día hicieron conciencia ambiental en un barrio que precisamente se llama La Esperanza. 130 familias se han visto beneficiadas gracias a este proyecto y lo que pretende este mismo es poder abarcar todos los barrios de la zona urbana de Melgar para poder tener una mejor disposición de los residuos sólidos en el municipio. Tenemos mis amigos los árboles en Ipiales, Nariño, tenemos otros proyectos también en Amazonas que por cuestión de espacio y de tiempo no podemos poner. Tenemos un proyecto vivero forestal en Castillo Meta, el departamento del Meta es un departamento muy activo también, queremos resaltar esta labor que ellos hacen. Árboles vivos en Manica Sanare, recuperación del caño Córdoba en Arauca.
Este proyecto también es muy bonito porque la misma comunidad se dio cuenta, algo parecido a lo que estaba pasando, una mala disposición de los residuos, la misma comunidad aledaña al caño, a esta quebrada, a este riachuelo, que es tan importante para el municipio. Es un municipio muy pequeño, pero este recurso hídrico es muy importante para su comunidad. Sin embargo, se vio afectada porque las personas que viven ahí tiraban los residuos al caño. Entonces, los chicos del nodo en Arauca decidieron empezar a hacer acompañamiento a esta comunidad, van a colegios, hacen talleres para enseñar cómo se hace una correcta disposición, y gracias a una alianza que hacen con la alcaldía y con las corporaciones regionales, pudieron conseguir canecas para que las personas de la comunidad ya no tiraran los residuos al caño, ya no siguieran contaminando, sino que más bien llevaran estos residuos a este lugar. Se creó también una conciencia ambiental, cultural y social. Bueno, también tenemos unos proyectos muy bonitos en San Andrés Islas. Proyecto Biofertilizantes es un proyecto que nace gracias a la identificación de la problemática que se ha venido desarrollando debido al cambio climático. El sargazo, bueno, las algas que llegan a las playas afectan directamente al turismo, que es la principal actividad económica de San Andrés, y también al medio ambiente. Entonces, lo que hicieron los chicos del nodo en San Andrés fue crear un biofertilizante que sirve también para mantener el pH del suelo de las playas, y también sirve para las plantas, para que tengan más nutrientes, para que la planta crezca con en mejores condiciones. Este biofertilizante ya se está comercializando también. Nos gusta mucho que nuestros voluntarios no solamente creen conciencia ambiental, mejoren su comunidad, sino que también gracias a estos proyectos y a estos liderazgos juveniles puedan tener un recurso económico que mueve la economía de su comunidad y también de su propio nodo para sus proyectos. Bueno, por el ambiente aprendemos todos en Cartagena, también es de conciencia ambiental. Tenemos creación de un vivero forestal, tenemos un programa de radio en Aldana, Nariño, Ecolillas, generando educación ambiental, diferentes proyectos que se han venido desarrollando en todo el territorio colombiano que realmente nos gustaría, pero por cuestiones de tiempo no podemos decir en este momento. Y bueno, estos son algunos de los proyectos que quiero resaltar, ya se me acabó el tiempo, entonces me despido con nuestro eslogan que realmente me parece muy bonito y espero que mis compañeros del nodo me ayuden. Por el ambiente, nos la jugamos toda. Muchas gracias. Por el ambiente nos la jugamos toda, muchas gracias, Juliana. Y ahora ya vimos todas las presentaciones de Colombia, ahora nos vamos a ir al mundo y a diferentes proyectos que están ocurriendo también de manera simultánea. Y por eso vamos a empezar con las iniciativas Next Generation City Action. Tenemos la oportunidad de conocer más sobre las iniciativas desarrolladas, como les dije, por jóvenes de diferentes lugares del mundo en el marco del programa Global Next Generation City Action. Y esta sesión va a ser moderada por dos personas a quienes les doy paso en este momento. Les hablo de Marie-Louise Polman Larsen. Ella es jefa del equipo DTU Skylab, el Centro Interdisciplinar para la Innovación basada en la tecnología y el espíritu empresarial de la Universidad Técnica de Dinamarca, y Björn Jatterson, coordinador de proyectos en DTU Skylab. Démosle por favor un aplauso a ellos que van a estar moderando este espacio. Hi, everybody. It is an absolute privilege to be with all of you here today, and for the Technical University of Denmark and the National University of Colombia to be a partner of the Youth Summit today. You're all here for a very important reason: to share, to co-create, and to inspire each other. Your perspectives, your ideas, and your solutions today
is not only going to be inspiring today, but the results of today is actually going to be brought forward to the P4G summit that starts tomorrow here in Bogota, Colombia. It's really exciting to be here today and to invite 8 teams just in a moment to take the stage to hopefully inspire all of you. I represent today a hub for innovation and entrepreneurship that's located in Copenhagen, Denmark, that's called DTU Skylab. And together with my colleague Bjørkvin, we're going to facilitate the next round of presentations. We have since 2018 been initiating and designing a program that we call Next Generation. In fact, Next Generation was a program that was born as part of the inaugural P4G summit that Copenhagen was hosting in 2018. The ambition is to enable students, early stage startups, and young leaders to bring their perspectives, ideas, and solutions on sustainability challenges into the global conversations that are happening when we're hosting these types of summits. Since then, through a lot of different partnerships internationally, we have brought forward the same Next Generation program, focusing on sustainable cities, public-private partnerships, and the future of water as part of World Congresses hosted in Copenhagen. We are doing that because we are inspired and humble to provide experiences for real impact. And let me show you an example. As Erica was mentioning before, we are doing this to empower the future leaders, but also to inspire the current leaders of bringing in youth, understanding the common future that we're all trying to be part of shaping. This we do through intergenerational dialogue, as we call it, collaboration and co-creation solutions and sustainability challenges, and giving the opportunity for early stage, small scale startups to also have a platform to showcase their innovative solutions. On this picture, you see Hani Semir. She is a young entrepreneur from Ethiopia, and she joined our Next Generation program in 2018 in Copenhagen. She got the opportunity to inspire, but also be inspired by dialogues with residents in Denmark during her stay, where we built a big sustainable house in the middle of the city square in Copenhagen. Hani was also invited to the plenary stage to join the P4G dialogues on what the future should bring and how we should involve young people in the conversations now and in the future. Her messages were clear and inspiring. For governments to take a stronger role in supporting young people to seek opportunities as entrepreneurs, and to ensure that education on sustainable development is reaching youth even in the most remote communities around the world. The result was to inspire industry leaders, young people, governments, almost 1,000 people that were sitting in the room. But it also led to the fact that the president of Ethiopia that was present at the P4G summit invited her for a dialogue at the summit, but also afterwards, to discuss how the government can work with social entrepreneurship and the youth to engage the implementation of the Sustainable Development Goals. This was just one of the many stories on how youth were bringing action and opportunities into the P4G summit in 2018. And I encourage you really to see the opportunity, both today, but also in the coming days, to give your voice, to network with someone new from another part of the world, to inspire each other and to lead action in the common future of a sustainable future that leaves no one behind. We're happy to be present here in Bogota together with colleagues from Korea, from Colombia, and from all around the world. And we're really, really excited to bring in the 8 teams in this journey. And to tell you a little bit more about the initiative and the journey the students have been through, we gathered more than 90 students from around the world on a hybrid course
So a 3-week innovation sprint where we took them on a journey from challenge to solution. And they co-created together with companies that had posed these challenges, 27 solutions that they then brought into the Congress, the UIA Congress in Denmark, together with 26 representatives of 13 startups, all from also around the world. And we brought them onto the stage where they could deliver their solution into the Congress and inspire. Here you can see a photo of many of the young faces. On this slide, you can see some pictures from, or impressions from the days in Copenhagen, where the students and entrepreneurs took, together with other partners, part in shaping and inspiring the Congress. We even got to kickstart the Congress a little bit earlier by having a youth summit like we are doing today before the official summit and the Congress began, therefore allowing the young people to start the agenda and kickstart the movement. Out of these teams that were present in Copenhagen, 8 were selected to come here to Colombia and share with you their ideas and their projects and solutions, and also to go into the P4G summit and hopefully inspire some industry leaders and government leaders for a more sustainable future. And I think it's now almost about time for the first team to get ready, and I'm going to give the word back to Marie. Thank you, Björkvin. So what we're going to do now is to provide the stage for 4 student teams and 4 startups that have come here from all around the world to inspire you with their solutions and ideas. I hope that you're going to greet them on stage. For some of them, it's a big experience and they might be a little bit nervous. So I hope that we're all going to have a very welcoming environment to greet them up here, and hopefully also have you connecting with them afterwards in different ways. So without further ado, we are actually going to invite the first team from Colombia up here, Acromatas, that we're working together with a Danish company for a full summer course. So please give them a big hand, and thank you very much. Just 2 microphones. Okay, so welcome and thank you very much. It's a pleasure for us to be here today, sharing our experience. So first of all, I want to thank the DTU, Skylab, and the National University of Colombia for giving us this incredible opportunity to go there and then came here to share our experience. So I want to introduce ourselves. So we have the pleasure to work together with Ana Maria from the Medellin campus of the National University, and Viviana and myself, Juan Camilo, from the campus of Manizales. Okay, so we were working on the challenge number 3. We have to face this challenge sponsored by Henning Larsen and Rumble, which are basically 2 companies aiming into sustainable solutions and like a regenerative solutions also. And okay, after this briefly introduction, I want to review with my colleagues. Okay, hello. So the question is, how will you feel if you couldn't have access to any basic service, such clean water or toilet for the rest of your life? Yeah, it's insane, no? So for that reason, we decided to design a compost toilet and harvesting rainwater to help these communities. It's a design which is a low cost. It's a low cost and ecological. It has a fast construction and with using techniques and local materials. So for us, it's important to focus in the rural communities because it's a other way to integrate the urban regeneration in our fabric social construction. So, as a result of the conflict armed in Colombia the last decades, many of these communities have to be forced to
displacement. So, but fortunately, after the peace treaty of 2016, many of these communities start to recover their ancestral territories. But we focus especially in the physical areas. For example, which one is the healthiness, improve the healthiness, because if you don't have health, you don't have nothing. So we propose the compost toilet, and how does it work? The compost toilet is a toilet using biological a dry toilet. This toilet has a chamber that is storage all the waste, and then when the chamber is full, the waste is have to be removed to using for the agriculture, and once has been composted. Okay. In the case of the harvesting rainwater system, it is important to emphasize that it is only designed for sinks and showers, not for the toilets. And this system consists in a roof sloping towards the center and 2 tanks that store the water. But what about regeneration? We have 3 principles guiding this project. The first one is rural life as another type of urban life. The second one is re-inhabit as a way to recover the ancestral territory and the relation between man and nature. And the third one is a closed loop process as the way to use waste to create something new. Okay, what's the next steps to continue our project? The first one, we would like to propose an approximate budget to encourage the community for seek financing and continue developing the project. The second one is invite the community to be part of this project by do it by yourself. And the third one, it could be create a manual to teach them how to use it. Finally, we would like to emphasize the slogan who we were working on last summer, and is leave no one behind, because we think we all have the right to meet the future no matter the territory we are inhabiting. Thank you. Muchas gracias a todos. Thank you very, very, very much. So from Colombia, a student team, we're now going to go to an international student team based in Denmark. So please give a big applause to Team SafeSip. Hey guys, we are a multidisciplinary team from 3 different countries, Denmark and India and Japan. And we're going to present to you SafeSip. And Esfayana will talk about the problem statement. Hi, so we were working on Challenge 4, which was data-driven water quality. It was in collaboration with LE34 and Ghana Water Company Limited. So our challenge was how the data and inclusion improve water quality and sanitation in Greater Accra region. And so the problem, like as Benjamin Franklin said once, that when the wells dry, then we know the worth of water. So in Accra, the current situation is that people have to travel far to fetch water, and for 2 or 3 days they don't get water supply. Also that, like for basic needs, they had to drink from sachet waters, like use sachet to drink like the basic drinking water, and then have water trucks and boreholes. So in such a situation, they don't get clean water supply, and so that the data is not driven from the peripheral parts of the countryside. So we worked on the solution, which Christopher will tell further. So we decided to make an engineering system consisting of 3 different platforms. First being a website that is meant for the Ghana Water Treatment Facility. Here they can locate issues. There will appear some reports from around the country, and that will be, like, that data will come into that website, and that will make them able to have an overview of what is wrong, where is the issues, and it will create an analysis, a report of it, and then in the end it can alert the citizens of what that might be wrong with the water. The second part is this
app that we made, which make it possible for the average citizen of Ghana to report an issue. And they do that by taking their smartphone and they take a picture of the water, and then they have a small description. Maybe the water tasted a bit bad, or it were like somebody got sick, and then they send it into the Ghana water treatment facility, and then by that they will get the necessary data. They will also have the possibility to see where the nearest water has been come from a truck, or sometimes they don't have water for like 2 or 3 days, so it's really important for them to know where is the current water. And then we have like a basic hygiene manual. And the last one is an app for like, there's like these sensors that are located around the country, which give some important health data about it. Yeah, and Junior will talk about how we will, where we will go from here. All right, so GYCC contributes to the UN sustainability goals of, thank you, 3, 4, 6, and like 10 and 11, especially number 6, by providing sustainable water management and ensuring well-being and health of the population. And our vision is to empower end users to become data-driven regardless their location or capacity, and also lead a society to become more to have well-performance and public confidence. So thus we have to make sure to handle the data in a very careful manner in terms of privacy and security and data restoration. And for our next step to our project, So there are room for improvement in our ideas. So for example, we can add a task management system so that the company can cope with the problem more quickly, and also a machine learning system so that we could prevent the pollution beforehand. So for our next step of our project is to start with the survey and pilot. Yeah, we're going to start by having a pilot project. Yeah, pilot project. Thank you very much. And further, we'll add some many functions that could be more inclusive by adding more features and expanding their range. And yeah, follow GYCC. Thank you very much, ladies and gentlemen. And let's change the water supply for the clear future. Thank you. Thank you very much. And this team really represents what we're trying to do in the Next Generation City Action. So this is a team of 3 students, one with engineering background, one with a social background, and one with a business background, that were doing a course during the summer, working with an organization and a company in Ghana to trying to inspire how we could tackle some of the water challenges situated there. Why are they in Colombia? Well, we are trying to inspire them to work further with the idea, but also because this is not only a challenge in the context of Ghana, this is also a challenge that we have all around the world in terms of getting access to clean drinking water. So thank you very much for the presentation. Now we will go back actually to Colombia, to our next team. So let's see if we can get the slide up here. So the next team from Colombia is also a student team that has been working with K-Water, so the organization in Korea. Please give them a big hand. We are going to wait for the table. Gracias. Sí, ahí está bien. Gracias. Hi. Okay. Let's talk about
let's talk about the future of green buildings. Is a box or something alive? This is our obsession, and we want to share with you today. Okay, so we've all been hearing about smart cities, right? But what is actually a smart city all about? Well, it is nature-inspired, it functions as a living organism, it is net positive, and of course, it is biophilic irresistible. Do you know that you paid hundreds of dollars to send rainwater out of your site? And then you pay to bring water in your place. In fact, a person needs approximately 36,000 liters of water annually for drinking and consumption. Or to illustrate, about 10,000 washing machine cycles. It sounds like a lot of water, right? But actually, a small roof is just enough to meet this demand, and for free. What a shame, no? All these people connected and at the same time disconnected. Yes, and it's called social isolation. We've all been experiencing a time of hyperconnectivity, and yet we feel lonely. For example, in Korea, 3 out of 100 people feel socially isolated, which leads to serious mental health problems. So, can architecture create both social and ecological value? Introducing a Smart Bloom, an architectural, modular, and responsive system inspired by the lotus flower, composed by few simple elements. 2 types of hexagonal modules, one static and one mobile, that are responsive to environmental conditions and collecting rainwater for future usage. The static model dimensions are 3 meters high inside and 6 meters in diameter. And light movable partition walls, easy to handle and transform, that provide vertical enclosure. The panel measure is 3 by 3 meters. These elements are flexible and offer an infinite range of configurations. They combined can host a wide array of users, from startups and private companies to all kinds of smart and public solutions. Smart Bloom offers many advantages. It's carbon positive, is prefab off-site, fast assembly on-site, ease of assembly, minimum structure elements, versatile and adaptable for many kinds of scenarios. So now you may wonder, why taking inspiration from the lotus flower? Well, the lotus flower is one of the most important elements of Asian culture, and for its physical properties, such as having leaves that repel water, and flowers that open and close according to temperature and environmental conditions. And now just join us on this journey towards a livable, healthy, and biophilic future where cities flourish and human potential knows no bounds. Let us shape the future of our cities, leaving no one behind, one petal at a time. We are Erika, Reydesh, and Camilo, and we are Smart Bloom. Thank you very much. And in fact, Smart Bloom was winning an acceleration award by K-Water. So they are continuing the collaboration to inspire how we can adapt and build smart city environments in the context of Korea. So it's really looking at how we can take Colombian practices and skills to inspire in a completely different context as well, making sure that we leave no one behind in the process. From Colombia, now we're going to travel to the last student team that's from South Africa. So please give a big hand to Team Sustainalist that I welcome up on the stage. Hola everyone, we are the Sustainalists from South Africa, and our challenge was supported by the Water Research Commission.
And we were working on challenge 3, which talks about how might we find solutions towards addressing behavioral change for water justice. So coming from South Africa, water scarcity and inadequate water management have become alarming issues within our city, which is eThekwini municipality, which is in Durban. So our region faces a growing water crisis. This is due to population growth, climate change, and aging infrastructure. This has led to water rationing and intermittent water supply in many communities around eThekwini municipality. So this not only impacts daily life, but also contributes to significant water losses through leaks and burst pipes. Now, imagine a community that takes agency towards solving challenges, where all citizens are not only equipped with knowledge and tools to conserve water, but are the drivers of change. Ladies and gentlemen, today we are thrilled to present to you an innovative solution by the people, for the people. A solution that aims to revolutionize water management and empower communities like Esankonche, which is a small community located on the outskirts of eThekwini municipality, where this solution will be piloted. Our solution is an interactive WhatsApp chatbot, which we have called Amanzi Etu, which means our water. This is co-designed with the community through a short survey. And Amanzi Etu, again, which in English means our water, serves as a multifunctional platform, which firstly looks at creating a space for community engagement, education, and provides watersheding information system, and hosts behavioral change campaigns and competitions. By leveraging the power of WhatsApp, the most widely used messaging app in the community, we bring water management to the fingertips of every household. Amanzi Etu responds to 3 key sustainable development goals. Firstly, we aim to encourage inclusive communities. Secondly, we are looking at inspiring resilient communities for effective resource management and adaptability in challenging circumstances. And thirdly, Amanzi Etu drives partnerships for change, rooted in collaboration and creating links across the globe. We look to induce collaboration between universities, civil society, public and private sector stakeholders as the choice for corporate social investment. And this is where we call everyone to action. Let us come together and endorse Amanzi Etu. Let us inspire unity, collective action, and a sense of personal responsibility to ensure that we leave no one behind for water justice. Everyone, we ask that we come together and partner to ensure that Amanzi Etu is the future that we all want to be part of. We thank you. Gracias. Thank you very much. So that was the 4 student teams that have only been working from challenge to solution in 4 weeks' time. Now we set the stage for 4 startups that are already developing existing solutions to tackle different sustainability challenges around the world.
So please help me welcome Air4U, that's a startup based here in Colombia, to present their solution on how we can combat some of the sustainability challenges in society. Please give them a big hand. Good morning, everyone. Buenos días a todos. My name is Miguel Rosso. I am CEO of Air4U, and I'm going to tell a story about me. When I was a child, I suffered of asthma. Asthma is one of the respiratory diseases most important and is associated with air pollution. In Colombia, there are 5 million of people that suffer of asthma now, according with data of Ministry of Health. For air pollution generates 4 million of deaths each year, according with WHO, and building sector is one of the responsible of the air pollution, with 23% of the situation. And Colombia is the 6th country in Latin America with the worst air quality. About that, I suffered of asthma. It was a complicated situation for me. Each moment I was in hospital attending the situation with different treatments. It was a complicated situation for my family. For me, of course, I didn't enjoy with my friends, with my family in important celebrations because I was sick. About that, my dad, an electronic engineer, decided to develop an air purifier that improved my air quality and my health with a successful result. Now, I decide to continue the legacy of my father. I am the CEO of Air4U. Where Air4U? What is Air4U? Air4U is a startup dedicated to helping you enjoy a better indoor air quality in your home, in your workspace, in your company, etc. Eliminate all kind of microorganisms and air pollutants that affect our air quality. Eliminate microorganisms that generate respiratory diseases, for example, rhinitis, asthma, that have a strong impact with air pollution. Air4U is an air purifier. This is the air purifier. This is our most air purifier cell here in Colombia. But now we develop different devices for industries, for example, pharmaceutical industries, car sellers, universities, workspaces, etc., that doesn't use filters, chemicals, liquids, or other things, and clean the environment, clean the air with the most powerful disinfectant in the world, according with the WHO, is the ozone. With Air4U, what Air4U air purifier can do? First, disinfect, eliminate until 100,000 bacteria and eliminate all kind of viruses. Second, deodorize. Deodorize is eliminate all kind of bad odors. For example, food odors or chemical odors, etc. Three, purify. This is an important characteristic of our air purifier because it works with ozone. I told that. Ozone is a gas composed of 3 molecules of oxygen, and the air that we breathe is composed of 21% of oxygen. The ozone and the air fusion, then when the ozone eliminates all the microorganisms that I told you, and generates a different air, a fresh air, a pure air, free of these microorganisms. At the 4-point sterilize. Sterilize, you can put any object near to the air purifier, and in a few minutes, it removes all the microorganisms that the object can have. What is the difference Air4U but other options? We know other options to purify air, or, for example, humidifiers, HEPA air purifiers, UV purifiers, aromatize. Some of them use a filter. A filter is a waste, and the people need to buy a filter each moment to function the air purifier, and in many cases the people don't have money for that. For example, humidifiers
eliminate the humidity but don't purify the air. And aromatizer only generate a good odor but don't purify the air. But Air for You eliminates viruses and bacteria, eliminates bad odors, clean the environment, doesn't need filters, doesn't need liquids. Sorry. What is the difference of Air for You? The difference of Air for You, first, access. In Colombia, this model, it costs $75. It's so cheap comparison with other air purifiers. Second, technology, we can adapt, for example, with an intelligent assistant as Alexa, as you can say, Alexa, turn my Air for You, it functions. And three, design, our design is simple, only you turn on, plug in, turn on, and it functions, no more. I had a phrase here, is we invest in entertainment, tricks, food, beauty, but are we investing in improving our health and enjoying better indoor air quality in our space, in our home, in our work spaces? Do you want a better indoor air in your space? Do you know, for example, the indoor air can be 10 times more polluted than the outdoor air? This is research by Euromonitor, Passport, and WHO. This is a situation that we need to think about. We need a better indoor air. We stay in the market in Colombia for 3 years. This is our goals. Some of our data that we get, more 400 air purifiers sold to 350 customers we have now in our portfolio. Some important companies here in Colombia, for example, Universidad Autonal, Acebamil, etc. This is our team that can allow these goals, that now we stay here, talk about Air for You to this project, and we're Air for You. Thank you so much. Thank you very much. So from Colombia, now we're going to travel to Kenya, where we have invited Mykotile, a startup looking at sustainable building materials. Please give them a big hand on stage. Africa population is expected to grow to 2.5 billion by the year 2050. This is slightly less than the population of India and China combined. To meet this infrastructure, we need to build 700 million housing units, over 300,000 schools, and about 100,000 hospitals. To meet this population, the infrastructure required to do this is unprecedented. And to add that, 61% of Nairobi, which is the capital city of Kenya where I come from, 61% of the people live in informal settlements which are made of thin wall structures that are absolutely inhabitable during hot and cold weather. To give you a little bit context, in Kenya alone, the demand for housing is 250,000 housing units each year, and only 50,000 are supplied. This is an 80% deficit, with currently a cumulative of about 2 million housing units. But we see an opportunity where we have a potential of untapped local natural resources and renewable material. In this, we look at agriculture waste, which is sugarcane bagasse, coffee husk, corn cobs, rice husk, and rapid growing mushroom mycelium. My name is Mtamu Kililo. Together with my colleague Ruth Njega, we have a startup called Mykotile where we use mushroom mycelium to bond agriculture waste into building materials, with our pilot building material being wall and roof insulation. We take sugarcane bagasse, coconut coir, maize corn, coffee husk, incubate it with mycelium, press to shape, dehydrate to stop the mycelium from growing, we cure and is ready to install. Our product is affordable. Our raw material sugarcane bagasse is available at no cost, is versatile and takes the shape and form of any mold that we have, is safe because it has chitin, which is a natural fire retardant, and is circular and completely compostable at the end of the building life. You could actually use the same raw material back into the production line and add mycelium and bond it again into another product.
We have just scratched the surface with our introductory product, which is wall and roof insulation, but we look to going to portfolio of building material including building blocks, furniture, wall tiles, and insulation panels like some of those sound insulation that you see on the wall over there. Our current projected profits are up to 50%, where we are housed by the Kenya government as our co-manufacturing partners, but we look at where we will have our own infrastructure equipment and our profits will be more than 50%. We have raised so far over $200,000 in research and development and towards seed funding towards market, roll-up to market, and also job creation for both youth and women. Between the team of co-founders, we have over 20 years experience in building industries and growing of mushrooms, and also industrial design. We work with local partners where rural communities help us package the waste in factories, and also a production team now in Nairobi, which is the capital city. We have partners that include international organization, MIT academic organization, and the Kenya government, with our clients ranging from NGOs, architects, and also community hubs. Our ask today, we are still in an R&D phase with some of the products, so we need a bit of research in specification sheets, and also in future, we'll be now looking at investment into equipment where we have our own production factory. And Air4U says they are creating a good airflow in space. We look at creating comfort in that space by having good insulated spaces. Thank you. Thank you very much. And please bear in mind that the co-founders of Mykotile is going to be with us the whole day today. So if you would like to connect with them and know more about their startup, then please feel free to reach out when we also have the lunch break. From Kenya, now we go back to Colombia. We have 2 startups left, and I would like to welcome on the stage Hippo Build. Please give a big hand. Hi everybody, my name is Felipe, CEO of Hippo Build. Hippo Build helps SME construction companies have an accurate overview of their projects on site. How we do that? We develop a personalized ERP where we connect all of their tools in one place, managing their inventory, purchases, budget, all in one site. We connect this information with major providers. We do this with multiple construction companies, cutting out greedy middlemen, more middlemen, and going directly to major providers. We are able to save from 3 to 5% from each purchases. We give this software for free, and we take an average take rate of 5% of each order. We had been supplied over 2.5 million of materials, saving to our constructors about 100% of their sales. We are working with the most important segment of the construction. We are working with over 80% of the construction companies in Colombia. We are targeting to get to 151 billion of the market of materials. We are succeeding. We need to continue doing what we had been doing. Our challenge is to give the support the SME construction companies deserve and give them our focus in the best service we can improve to them. For this main challenge, we need to improve our operational cash flow. For this, we can take or triple our GMV and our revenue. We are giving a unique market data to our key partners, enhancing their understanding to the medium market, current and the future market. We already know what they need, when they need, and how much they budget their materials. So we connect all this information with our major providers and just delivering the materials just in time. Help us building the future of the construction industry. Thank you. Thank you very much. The final startup on stage now to present their sustainable project is from South Africa. Please welcome Nubrix.
Quite a lot of people, huh? Ladies, gentlemen, esteemed guests, young leaders, global change makers, and fellow solution bringers. My name is Ted, and this is my colleague Elijah, and together we are New Bricks. So lend me your ears this wonderful morning, and let us usher you into a future that you've never heard of before. What's the crisis we have? Well, let me explain a bit of background for you. Recent change in the built environment has seen a necessity coming along as a result of what everyone knows as climate change. We need to pivot and we need to adjust as a result of this. And so an opportunity has arisen. We see that there's a trend from 2018 to 2023 across the entire planet where there's a growth of more than 10% in green building markets. That means people are shifting towards solutions that are more greener. And as a result, and this is very interesting, as a result, governments, authorities, and legislations have begun changing their laws to adapt to this change. The forefront and the leaders in this being the United Nations and their Sustainability Development Goals. So we, as bright young South Africans, decided to come together and come up with a bunch of first defining problems and then solutions in which we can involve and be engaged with what's going on and bring a better future for our children. And so we're excited to share with you what we found and what we've been working on over the past years. But let's define a few problems. Firstly, we come from South Africa, and this is not only local to South Africa, but across the planet, we see that 90% of waste ends up in landfills. For those who don't know what that is, it's a big thing where you just throw, that's what it looks like. In addition to that, 2.6 million tons of carbon dioxide emissions are emitted into the atmosphere from clay production of bricks, which has been done for centuries. And local, akin to South Africa, everyone wants to go to the big city to make money. And so we get a phenomenon called urban sprawl, where 1.9 million of South Africans rush to live in the city, but find themselves without accommodation, and they're forced to stay in squatter camps and informal dwellings. I'm not sure what you call it in Colombia. I know in Brazil they call them favelas. I'm not sure, am I correct? Correct me. Anyway, story time. This young man here, when he was much younger, my colleague, saw his father throwing away paper and old photocopy textbooks. And he asked himself, we used to call him Black Einstein back in the day. So he asked himself, how can we bring solution to these critical problems we face in South Africa? And South Africa has had a housing problem from way back when. And so the idea was born, and thus the genesis of New Bricks. New Bricks uses waste products to create building materials, sustainable building materials in the building sphere. And our first product, which is the brick, it's not our last product, our first product, is made entirely from waste material, is super lightweight, is fire resistant, and has high insulation properties. This theme, as you've heard through all the wonderful pitches before us, we've been focusing on leaving no one behind. Inclusivity, how can we do that? And we believe in New Bricks, we've incorporated that very well into our models. Firstly, we've decided to use interlocking bricks, which makes training much easier. You don't need to be a classical bricklayer to be able to lay your bricks. Our bricks are much lighter, so we know that we've got gender equality, and lighter bricks means faster construction time, shorter, lower transportation costs. And our brick circularity means that because we're using bricks, it's a full ecosystem from production to building back to production. It's a closed system. Our traction till date is we've had over 70 customer interviews, 9 letters of intent, 100,000 orders of bricks, and 2 companies at the NGCA have agreed to work with us. They are unfortunately not here, but we've been engaging with them. And our traction in South Africa is
as follows. We've been inducted into the Alan Gray E-Squared. We've got funding from them to actually project and continue making our bricks. We've been placed at many competitions around Africa and in South Africa. And in addition to that, we've been validating it internally. In South African style, I'm sure here in South America and Colombia, you guys call it barbecue. In South Africa, we call it braai. We've created our bricks are clearly used for eating nice meat, some food there. And we've ideated on a small wall which has been sitting outside for over 3 years in the rain, in the sun, in the thunder, in the snow. We love to get our hands dirty. That's Elijah and myself making bricks. And so we use our weekends to ideate and continue to develop our solution. And like I mentioned earlier, this is merely our first product. We intend on going on to various things, various wastes, various products that can be used in the building sphere, from drywalling to ceiling panels, and anything that we can use to actually bring change into the building environment and the building sphere. So what is our ask, you may ask? Haha. Well, firstly, we want your waste. We are focused on research and design, especially recently. We want to research with your waste and see how we can actually use it as a building material to create the circular economy. So no waste and essentially no emissions or minimum emissions are taken into the atmosphere. Secondly, we want to partner with you. So if you seem interested in bringing about change in the waste sphere, we want to chat to you and partner with you and create that network. Currently, in South Africa, we've partnered with a major company, a waste company called Zero Waste, who we are busy research and designing with a particular waste product that they've given us. And recently, since our summit in Denmark, we've actually got into communication with a mining house who wants us to deal with mining waste. And we all know that mining industry has a bad light. So we are pretty excited to see how we can bring change into that industry. This is the team. Elijah Jan, the founder, industrial engineer, myself, that's my name there. Ted Mshanga, I'm a CTO, civil engineer. And we just want you to bet on us, the jockeys. We're excited about this project. We're excited to bring change. We want to implement solutions, not only in Africa, but into the world. This is where it started 10 years ago. This is where we are. And we believe that this is not where it stops. So we call you and implore you to join us in using waste differently, thinking unconventionally, and building sustainably. Thank you. You can scan the QR code there. It will link you to our website and you can fill it in. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. If you are interested to connect with the student teams and the startups or read more about their solutions and the journey that they have undertaken as part of the Next Generation City Action, you can go on this website or you can scan this QR code. But again, we're also here the full day and we're thankful to be part of the next sessions as well. So please give a big hand to all the students and startups, and thank you so much for listening in. Wow, muchas gracias a todos y a todas. En realidad ha sido inspirador, ustedes lo han dicho todo. Quiero rápidamente leer dos comentarios de los varios que nos han hecho a través de las redes sociales. Este comentario, por ejemplo, es de Luna de Noche, dice: felicitaciones a la representación colombiana. Este es de Lupe Calderón, dice: qué bueno que nuestros jóvenes se empoderen en todos estos temas, ya que de una u otra manera todos nos beneficiamos. Y termino con este de Félix, que dice: felicitaciones a todos, acá se demuestra que solo se requiere una idea y el trabajo en ella para cambiar este mundo. Con las presentaciones internacionales finalizamos este bloque de presentaciones y siendo exactamente las 11:55, quiero, para terminar esta primera parte de nuestra agenda, compartirles una información. La primera es que después de haber conocido todas estas iniciativas, vamos a tener nuestro espacio de almuerzo, vamos a tenerlo durante 1 hora, así que les vamos a pedir que a la 1 de la tarde exactamente retornemos acá para continuar con la agenda.
Y el almuerzo, varias personas del equipo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nos van a estar guiando hacia donde pues, vamos a tener este espacio del almuerzo. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a las personas que están conectadas y nos vemos en una hora.